IKEA Jebel Ali. As you can see sa likod natin, ayun siya. Okay, newly opened Jebel Ali IKEA. Okay. So, I came here by taxi. So, mga kachokaran, wala pang bus na nag-stop dito sa IKEA. Okay, so papasok tayo mga kachokaran. Akala ko meron ng bus na tumaan dito pero wala pa. Today is the opening of IKEA dito sa Jebel Ali. Medyo mahangin talaga as you can see. Woo! Should you want to come over dito sa IKEA, you can go either by private car or otherwise arrange a taxi. So wala kasi akong sasakyan for today. So ang ginawa ko, nag-taxi na lang ako. Okay, otherwise you can book Karim. So andito na tayo sa entrance ng IKEA. So let's have a quick tour sa newly opened IKEA Jebel Ali. So mga kachokran, meron tayong pinasukan kanina. Ito siya. Yan. And then, meron mga cubicles dito. As you get in, you will see this kind of designs. Dalawa lang pala siya. You can have your photos here. Enter for the drum. So, free of charge naman siya. Instagrammable, which is cute. Ang dami nagpapapicture sa loob. So that's it mga kachokaran. Thank you very much for watching. Lakas Tamarj. Peace out. Hey taxi, where are you?